Shabbat Shalom. It's good to see all the families here and everyone who's in the sanctuary. Shh. And welcome everyone who's joining us online through prayer at home. I don't know if anyone's still a little tired from Yom Kippur, but hopefully it's a cleansed tired, it's a restored tired of the soul, that even if our body is tired, we feel a sense of possibility in greeting this Shabbat, having come through such a powerful Yamim Noraim. We'll begin the tefillah. I'm also just going to invite the families. I know you were put in a certain section, but we would rather have you closer. There are these two rows are for only masked folks, but every other seat is available, and we would love people closer rather than far away. So come a little closer. And if you're not with your family and you want to come closer, yes, it's too. Not only for the families from Kadima, but page 10, we're going to start with Higalena, the last paragraph, first line. Higalena, ufros chaviv alai et sukat sheloma. Higalena, ufros chaviv alai et sukat shelomach. 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 Lechun Ranana, page 11. Lechoneranena l'Adonai, na'aria letzurishenu, nekat mafana betoda, bizmirot na'aria lo. Lechoneranena l'Adonai, na'aria letzurishenu, nekat mafana betoda, bizmirot na'aria lo. Ki el gadol Adonai o melech gadol al kol Elohim, אשר בידו מחקרי הארץ בתועפו ההרים לו. לכו נרנן על אדוני, נעריה לצור אישנו, נקדם מפנה בתודה, בזמירות נעריה לו. כי עם גדול אדוני מלך גדול הכל אלוהים, אשר בידו מחקרי הארץ ותועפו תרים לו. לכו נרנן על אדוני, נעריה לצור אישנו, נקדם מפנה בתודה, בזמירות נעריה לו. אשר לא היה והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו. בואו נשתחווה ונקרא נברכה לפני אדוני עושנו. לכו נרנן על אדוני, נעריה לצור אישנו, נקדם מפנה בתודה, בזמירות נעריה לו. כי הוא אלוהינו ואנחנו
איתו וצאן ידו היום אם קולו תשמעו לכו נרנן על אדוני נריע לצור אישנו נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו אל תיגשו לבבכם כמריבה כי יום מסע במדבר אשר ניסון יבותיכם בחנוני גם רפא לי לכו נרנן לאדוני נריע לצור אישנו נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו 40 שנה פות ודון ואומרם טועה לבבם והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי לאפי אם יבואו אל מנוחתי לכו נרנן על אדוני נריע לצור אישנו נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו לכו נרנן על אדוני נריע לצור אישנו נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו Page 13 or page 254 שירו לאדוני שיר חדש שירו לאדוני כל הארץ שירו לאדוני ברכו שמו בשרו מיום ליום ישועתו ספרו הגויים כבודו וכל העמים נפלאותיו כי גדול אדוני ומהולל מאוד נורא הוא על כל אלוהים עיני כי כל אלוהי עמים אלוהים באדוני שמיים עזם עוד והדר לפניו עוז ותפארת במקדשו המון אדוני משפחות עמים המון אדוני כבוד והוד אמון אדוני כבוד שמו זהו מנחה ובואו לחצרותיו עיני השתחוות אדוני
Melech Tagel Haaretz Yisraelim Rabim Hanan V'Arafel Sevivat Tzedek U'Mishpat. We're on page 16, the fourth line. Shama avat tismach Zion v'tagelena benot Yehuda leman mishpatecha Adonai. Ki ata Adonai Elyon al kol haaretz meod na'aleita al kol Elohim. Ve'Adonai sinurav shomer nafshot chasidav miyad reshaim yatzileh. Or zaru ala tzadik וישרה לב שמחה, שמחו צדיקות באדוני, והודו לזכר קודשו. מזמור שיר on page 17. הושיע לו ימינו. ירעם הים ומלוא, תבל ויושב ובא, נהרות עמך וכף, יחד הרים ירננו. לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים. אדוני מלך, page 19. יודו שמך גדול ונורא. page 20. משה ואהרון וכהניו ושמואל וקורא שמו קוראים אל אדוני והוא יענה. ואמון ענן ידבר עליהם, שמרו עדותיו וחוק נתן לנו. אדוני אלוהינו, אתה ניתן אלה נושא היית להם ונוקם על עלילותם. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. Please rise if you're able, page 21 or page 260. מזמור לדוד, הבו לאדוני בנעילים, הבו לאדוני כבוד ועוז. הבו לאדוני כבוד שמו. שכבו לאדוני בהדרת כל
seated. Shabbat Shalom to everyone. Shabbat Shalom. This week's parasha is Hazinu, and if you ever look in the Torah and you can easily pick out Hazinu, that's not only because it's the second to last parasha in the Torah, but because it's a poem, a shirah, and it is written in 2 columns. And it's the last poem that Moshe has to offer. And this is the last parasha that we actually read from the Torah on Shabbat. The next time we'll encounter the Torah in the cycle is at Simchat Torah, because next Shabbat is Chol HaMoed Sukkot, and so we don't read in the cycle. And this parasha, there's Moshe is in his last story with the people of Israel, and he chants this poem, gives them this poem, which is not the prettiest of poems. It warns them that if they don't follow God's ways, it's not going to go well. But at the end of the parasha is this very powerful moment where after Moshe recites the poem, he says, "Take to heart all the words that I have warned you this day, and join them upon your children, that they may observe them faithfully, all the terms of this teaching." And then he says, "Ki hu chayechem," because they are your life. They are your life. And as you endure in the land, this is what's going to get you through. And after he says that, then God says to him the following: "Ascend these heights of Abarim to Mount Nebo, which is in the land of Moab facing Jericho, and view the land of Canaan," the land of Israel, what we know of as the land of Israel, "which I am giving to the Israelites as their holding. You shall die on the mountain that you are about to ascend, and shall be gathered to your kin, just like your brother Aharon was gathered to his kin." And then it says, "For you broke the faith with me among the people of Israel at the waters of Meribah Kadesh in the wilderness of Tzin." If everyone remembers, he struck the rock as opposed to speaking to the rock, which is why he doesn't get into the promised land. And then God says the following: "You may view the land from a distance, but you shall not enter it, the land that I am giving to the people of Israel." So it's such a dramatic moment, right? That Moshe is in his last moments with the people of Israel, and God says, march up that mountain. You're going to see the vision of what you've been waiting to see for all these years, 40 years wandering in the wilderness. But that's it. That's where you're going to die. So there's something both deeply powerful about Moshe ascending to the mountain and being able to have that vision, and deeply heartbreaking that he's going to be able to have that vision but not make his way into the promised land. And the Da'at Zekenim, commentators, the Tosafos commentators from the 12th and the 13th century, says the following about this moment. It says, "For you will see the land from afar, but you will not go there," right? And it says, God answers 2 requests that Moshe had made from him. Moshe, at the beginning of the book of Deuteronomy in Parashat Ve'etchanan, said, he asked to cross, he says, "Let me pray I cross over and see the good land on the other side of the Jordan." So according to the Da'at Zekenim, Moshe asked for 2 things. He says, "Let me cross over, and let me see it." And according to the Da'at Zekenim, those 2 requests that Moshe has, God will not grant the first request, which is the first request that God will not grant? That he's going to cross over. Exactly. He's not going to get to cross over, but which is the request that he did grant Moshe? That he would see it. And then the Da'at Zekenim says, God did not want to let Moshe go out rekam min ha'kol, empty-handed. He didn't want his life to feel like it ended without anything,
Now, I think most of us think Moshe lived a pretty amazing life, right? Like, you get the people out of Egypt, you liberate them, redemption, cross a sea, make it depart, hold your hand up, travel in the desert for 40 years, basically. He lived a pretty amazing life. And we say that no other prophet arose in Israel like Moshe. But in this moment, there's this profound tenderness about what it means to live a life that we get granted some things, but we don't always get what we want, right? He had 2 requests at this last moment. He got 50%. But I think what's so powerful about what the Dad Sekanim says is that God wants, and by the way, right, like the Torah ends in this moment. It doesn't end crossing into the promised land. We end the Torah before the Israelites cross into the promised land. So in a sense, we're always looking over into the land. We never arrive, just like Moshe never arrives. But one thing that I think is so powerful about what God grants him is the ability to see his dream. He's not going to get to live his dream, but he is going to see his dream. And I think what Shabbat really is for is, in a sense, to try to remember what we're dreaming about, what we want to see in the world. What are the dreams we have? Each week we come here this week has been pretty intense, Yom Kippur, the whole thing. It's also intense in the world that we're living in. And Shabbat is a time to actually remember what our dreams are, to see them, to see ourselves wanting to become better people, to imagine a world that is filled with justice and dignity, to remind ourselves what it means to love and be in relationship with our family and our community. And so God grants him the gift of seeing what he longed for. And we're bequeathed, we're given that gift that Moshe is given to say, how are we going to try to see our dreams? And God does not say to him, don't dream. The goal at this moment is to say, look for your dream. We may not always get to our dream, but we should never, never forget to look and try to see our dream. And so I pray on this Shabbat, particularly after having gone through the Yamim Noraim, part of what it means to go through such a special and intense time is actually to dream again. And though each and every week and years of our lives, we don't always get everything we want, Moshe leaves us with this gift of saying, and God really grants him this gift of saying, never ever, don't look for your dreams. I want you to see them. So we turn now to L'Chadodi on page 23 or page 262. לקראת קלה
מתוך ההפכה בעמק הפחד עלייך פן לך דודי לקראת כלה בעיני שבת לך דודי לקראת כלה פני שבת מקבלה לך דודי לקראת כלה פני שבת מקבלה לא תבושי ולא תקרבי מה תשתוקקי ומטה מבא יכסו עמי ונבנתה עירתינה לך דודי לקראת כלה
ושלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצהלה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה שבת המלכה Shabbos. That's it. People have to be like, Shabbos! Shabbos. That's right. Can you say that? Shabbos! Shabbos. There you go. Have to have, let it loose a little bit. Mizmor Shir L'Yom HaShabbat, the song for Shabbat on page 27 or page 266. You may be seated. Mizmor Shir L'Yom HaShabbat טוב להודות לאדוני מזמור שיר ליום השבת ולזמר לשמך העליון להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות עלי עשור עלי נבל עלי היגיון מה גדלו מעשיכם לעולם עולם שבתוך האיש ועלה לדעת צדיק כתמה יפרח כארז מלבנון יזכה שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו הון ינובון וסבד שנרננים יהיו להגיד כי ישר יד צורי ולא עוולתה בו אדוני מלך יוד לבש לבש אדוני יוציא תזרב תקים מקולות מהם רבים אדירים משברי יד אדיר ברום אדוני עדותיך נמנו בהון בביתך נב הקודש אדוני לאורך ימים בביתך נב הקודש אדוני לאורך ימים It's a special Shabbat. This is the first Shabbat in 2.5 years, a little more, that our Kadima families and all those who are joining for this special Shabbat elective are here in our community and are having a Shabbat dinner. It's been a really, really long time, and it's amazing to see all of you. And before you leave to go eat your dinner, we want to invite you to come up for a blessing. Any children who are in the room under the age of bar bat mitzvah, please come under this. You've probably never seen, many of you, this ginormous talit.
We might need some helpers with the talit too. Is this the biggest talit you ever did see? No. Hamalach hagomel oti, Hamalach hagomel oti mikol יברך את הנערים ויקרב בהם שמי בשם אבותיי בשם אבותיי העם ויצחק וידגו לרוב וידגו לרוב b'kerem ha'aretz. This is the oldest blessing we have. Yisimech Elohim K'Ephraim Yisimech Elohim K'Sara Rivka Rachav Elayai Yisimcha Elohim K'Ephraim U'Menashe. And this is it. Ready? Yivarechecha Adonai v'yishmerecha Ya'er Adonai panav elecha v'chuneka Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Amen. Amen, amen. Now go have a good dinner. Hi na 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 hi na 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 hi dinner is that way hi na 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 hi na 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 Please rise. Baruch Hu, page 39A or 279. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Leolam.
ואל. You may be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Hashem eloheinu ma'ariv v'marim b'chol. ומעביר יום ולילה ומבדיל בין יום ובין לילה אדוני צבאות שמו אל חי וקיים תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד ברוך אתה אדוני המעריב הרבים. Page 40 אהבת עולם בית ישראל עמך תורה מצוות. נשמח בדברי תורה. כי הם חיינו באורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובמלאכתך בדרך ושוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. וישמוע תשמע. ויאמר אדוני מה שנאמר דבר ציצי אני אדוני בכם אמת. אדוני אלוהיכם אמת. page 43 אמת. ואמונה כל זאת לקיים עלינו כי הוא אדוני אלוהינו מצוות. ואל נפרע לנו מצרנו ונשלם מקבל לך. המדריכנו עושה לנו ניסים. We pray for redemption, page 44 at the top of the page. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה מרים ובני ישראל לך אנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולה מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר בקודש נורא
הכל, הוגענו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, גאל ישראל. We pray for peace, page 45 or page 292. Ashkivenu Adonai Eloheinu Leshalom. ובצל כנפיך תסתירנו כי אל שומרנו מצאנו. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל כל יושבי תבל ועל ירושלים. Please rise ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדור ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. אותי לעולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ וביום השביעי וביום השביעי שבת ויהי יתגדל ויתקדש שם רבה ועלמה דיברה כרתה וימליך מלכותה וכיכון וביומכון ובחיי בכל בית ישראל בגלה ובזמן כהריב ואמרו אמן. יש זרע במברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמד קודשה ברכו לאל אמין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה לאמירן בעלמה ואמרו אמן. We face toward Jerusalem for the silent prayer, the Amidah, pages 47 to 52, or page 296 in Sim Shalom, or the prayers of your own heart.
Please remain standing for Vayechulu, page 53 or 314. Vayechulu hashamayim ve'haaretz v'chol tzivam vayechal Elohim bayom hashvi'i melachto asher asa vayishbot bayom hashvi'i mikol melachto asher asa Vayevarech Elohim et Yom HaShvi'i Vayekadesh oto Ki bo Shabbat mikol melachto Asher bara Elohim lasot. Baruch atah Adonai Eloheinu Ve'Elohei Avotenu V'Imotenu Elohei Avraham Elohei Yitzchak Ve'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel Ve'Elohei Leah האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. מגן אבות בדברו
הקדוש שאין כמוהו. הניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם. לפניו נעמוד מרעב ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד. מעון הברכות אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת ומברך שביעי. ומניח בקדושה ועמדו שני עונג, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, רצה במנוחתנו, קדשנו מצוותיך, ותן חלקנו בתורתך. שמנו מטובך ושמח נפשנו בישועתך, וטהר ליבנו לעובדך באמת. והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו בה ישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Kaddish Shalem, page 54 or 316. יתגדל ויתקדש שם רבה, ויעלם עד דברה כאילו תמליך מלכות בחייכון וביומכון ובכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולמי עלמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ינסה ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה ברכו לילה במקום ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמי פת מעמה ויאמרו אמן. תתקבל צלותיהון ובאותיהון לכל ישראל קודם אבוהון דיבי שמיה ויאמרו אמן. אמן. יהי שלום רבין שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומך ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו passing out cups of juice. Everyone is welcome to take one. We'll sing a little as we are passing it out. Like schnapps, actually. The size of the cups looks like schnapps more than it does look. Maybe Is it they true? are. Maybe one time will surprise you. Kiddush, page 55 or 318. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו ורצבנו ושבת קודשו באהבה וברצון, הנחילנו זיכרון למעשה בראשית, כי הוא יום תחילה למקרא קודש, זכר ליציאת מצרים. כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים, ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Aleinu, page 56 or page 320.
עלינו לשבח לדון הכל, דתי גדולה ליוצא ראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שמו חלקנו כתם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שנוצר שמיים ויסוד ארץ ומשהו מושב יקרו בשמיים, שכינה תזר בגופי מרומים הוא אלוהינו אינו רמו. כן נקבל. אוקיי, נקווה לך אדוני. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. We turn out to Mourners Kaddish for those who are marking a yard site or those in mourning, and invite you to remain standing if you're able, and those on Zoom to unmute at this time. Yitgadal v'kadash shemei Rabba, v'alma divrach yeruteh v'yamlich malchuteh, v'chayechon v'yamechon, v'chaye dechol beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv v'yamru amen. Yehi shmei Rabba mevarach le'olam omei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudesha brechu le'ela min kol birchata v'shirata tushbachata v'nechamata da'amiran v'alma v'yamru amen. Yehi shlama Rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yamru amen. Oseh shalom b'mroma v'yaseh shalom aleinu v'al kol yoshvei tevel v'yamru amen. Amen. May be seated. Shabbat shalom to everyone. Shalom. Good Shabbos. We want to wish a mazal tov to Reuben Labarsky and his parents, Joshua and Rachel, and brothers Max and Eli, and entire family, and he'll become a bar mitzvah tomorrow morning, reading from the Be Called to the Torah. We want to extend our condolences to Toby Kovacs and Rachel Lazarin and their children Daniel and Josh on the death of Toby's stepmother, Una Schwartz, and to Barry and Alyssa Schwartz and their children Julie, Ilana, and Emma on the death of Barry's mother, Esther Schwartz. Tomorrow morning services will be at 9:30 here in person. We'll have Reuben be called to the Torah as a bar mitzvah. At 11 o'clock, we have early childhood family services in person as well as online. And following services, there'll be a community kiddush. We're back with community kiddush, which is a great blessing. There's also, that's on the third floor of the community house, and when weather cooperates, which I think it will tomorrow, it might be a little chilly, we also have the sixth floor, which is probably also, the sukkah is already up, so you'll get to smell a lot of the pine, although it's not a mitzvah yet to sit in the sukkah. We'll join together tomorrow evening. I don't think it's at 7:30 for Havdalah. It's 7:20, I think. This is wrong. And then, of course, Sunday evening begins Sukkot. There's an early childhood brunch at 10 o'clock. And then at 6:15, we have Erev Sukkot services here in the sanctuary. And then throughout the course of Sukkot, there are open hours to eat in the sukkah. So you're welcome to bring a meal with friends and join for those times. You can look online after Shabbat to see when they're available. But for the Chag itself, they're right after the service, both the morning service and the evening service. We hope everyone will buy a lulav and etrog on the Upper West Side. You can get them easily, or if you want to go to Borough Park, you can also get them really easily, or Queens too. There are some great places to go. If you're on Zoom and you're in
Chicago or Kansas, you should be able to find. Just also to note, so first and second day, Monday and Tuesday, and on Monday at 5:45, I'll be doing Ushbizot, a women's tish, for anyone who identifies as a woman who'd like to come and study about some women we want to bring into the sukkah, and some singing and community. Looking forward to doing that at 5:45. During Chol HaMoed Sukkot, Shacharit will be in person every day with Hallel and the shaking of the lulav and etrog at 8 o'clock in the morning, and it will go till approximately 9:30, just so you know. And so that will be Wednesday, Thursday, and Friday. And then next week we'll tell you about Hoshana Rabbah. Finally, two more things. We just want to remind everyone that on Yom Kippur, if you were with us, we spoke about, Rolly and I both spoke in the Kol Nidre annual appeal, that at this time of year is when we raise about a third of the budget for the community with our annual appeal. Our goal is to have 100% participation from our members. And if you're not a member and you've been joining us, we also invite you to participate. When you're a part of the community, whether you've yet joined or you're also bearing the fruits of the community by participating, we invite you to make a contribution. This is the bread and butter of what makes the community run, not just opening the doors, but the live stream and the staff that's on the live stream. I mean, the operation here is incredible, which also helps to support our soup kitchen and all the work that we do, our refugee work, and our staff, etc. So we invite you to do this mitzvah to support the community. It's your community. Even if you've yet to become a member, you're experiencing it, and so support it. We would love as much participation as possible by your lulav and etrog, either at Westside Judaic or by special arrangement. And finally, we sent an email about this on Shabbat Shuvah, not on the Friday morning before Shabbat Shuvah, that on November, I think it's 11th through 13th, we're having a back home Shabbaton. We're really trying to get everyone in the community who's able to come and be part of a very full Shabbat, beginning with Shabbat services. There'll be a meet and greet before then, multiple Shabbat dinners, Shabbat morning services, a long kiddush, all afternoon programming, and then like a kululam kind of experience, a huge sing of a song that we're going to be doing on Saturday evening. We know how hard it's been for folks to return, and I think many of us experienced on Rosh Hashanah and Yom Kippur the power of a full sanctuary. And we saw that tonight with the children and the families, that we've been living in empty sanctuaries. Certainly Ari and I and Don and Satoshi and Arun have been living in an empty sanctuary for years at this point. We want a full building. We want it alive with all generations, all kinds of people. And obviously, if you're not yet feeling comfortable, we have fully masked sections here. And so we want to make everyone feel as comfortable as possible. So please sign up. It's also our goal to get, we have 50 people signed up in the first week, and many of those folks are from out of town who are coming in specifically, who have joined the community over the course of the pandemic and are flying in or driving in to be a part of the Shabbaton. So we want local people. If you're down the street, you're in Chicago, California, wherever you may be a part of it and make it this beautiful. It will be our next Yamim and Arim in a Shabbaton form. We'll conclude. Just two more things. Yes. One is in terms of the kids. It was beautiful to have the kids. Tomorrow morning we also have Kulanu. So Yes. if for the I think it's at 10:30, I believe. I'm not 100% Yeah. sure, but if you're part of the population, They know. They know. So it's Kulanu tomorrow, and the week after, Felicia mentioned that we'll announce next week, but just pencil there in your head that Simchat Torah, we also want people here to celebrate, to dance, and to sing. We're going to be on the street for the first time since September 11th.
weather cooperating. So we have a permit, and one, to keep people safe, and recognizing like we want to be full out, get as many people to be a part of it. So there's a lot of ways to become a part of things and to fully experience also this pilgrimage of the High Holy Days, which is really not complete until we dance our last dance on Simchat Torah. We'll conclude with Shalom Aleichem, page 72 or page 722. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, רוחם לשלום. רוחם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי שלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. ברכוני לשלום, מלאכי השלום, הקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים, Let the angels of peace be welcomed in. May we all be able to see our dreams on the Shabbat and pray that at least some of them will come true. Adonai oz le'amo yiten, Adonai yivarech et amav b'shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.